Yüzey pürüzlülüğü ölçme. Son yüzyıldaki teknolojik gelişmeleri göz önüne aldığımızda, üretim alanında gittikçe ilerlemenin ve mükemmelin hedeflendiğini görmekteyiz. Özellikle uzay uçak ve otomotiv endüstrisinde kalite beklentileri çok yüksek olmakla beraber, bir ürünün kalitesini belirleyen kriterler de oldukça fazladır. Yüzey pürüzlülük ise bu kalite kriterlerinden sadece birisidir. Yüzey pürüzlülük, makine bileşenlerinin işlevsellik kabiliyetlerini etkileyen bir parametredir. Yüzey pürüzlülüğü, bir ürünün kalitesini gösteren ve iki parçanın birleşim yüzeyinde etkili olan hassas bir kalite kriteridir. Yüzey pürüzlülüğünün uygun değerler arasında sağlanması ile malzemenin yorulma-kırılma dayanımı, korozyon dayanımı arttığı gibi estetik olarak da güzel görünmeyi sağlar. Özellikle talaşlı imalat yöntemi ile işlenmiş parçalarda, yüzey pürüzlülüğü önemli bir süreç çıktısıdır. Talaşlı imalattan çıkan parçanın yüzey kalitesi, kullanılacağı yerdeki fonksiyonel özelliklere bağlıdır. Yüzey pürüzlüğü ise, gözle belirlenmesi mümkün olmayan ve bir yüzey üzerinde var olan girinti ve çıkıntılar arasındaki yükseklik farkının ölçülmesi şeklinde uygulamaya sahiptir. Yüzey profilometresi ile yüzey pürüzlülüğünü ölçme. Parça yüzeyleri teknik resimlerde ideal bir geometrik yüzey oluşacağı varsayılarak gösterilir. Ancak, çevresel etkiler ve tercih edilen imalat yöntemleri nedeniyle parça yüzeyleri, belirli pürüzlülük ve form toleransları içerisinde üretilebilir. Bu nedenle, yüzey pürüzlülüğü ve form parametrelerinin doğru bir şekilde ölçülmesi gerekir. Günümüzde yüzey pürüzlülüğü ölçümü için iğne uçlu ve temaslı proplara sahip cihazlar kullanılmaktadır. Yapılan bu ölçümlerin tanımlanması için ihtiyaç durumuna göre yüzey pürüzlülük değer tipleri tanımlanır. Bu değer tiplerinin tanımlaması ISO 4287 standardına göre gerçekleştirilir. Yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı çalışma prensibi. Yüzey pürüzlülüğünü algılayacak olan iğne şeklindeki prop, ölçüm cihazının mekanizması tarafından seçilen uzunluk boyunca ileri-geri hareket eder. Hareket sırasında algılayıcı prop, parça yüzeyindeki mikron seviyesindeki girinti çıkıntılar üzerinden aldığı ölçüleri işlem kartına iletir ve burada elektrik sinyallerine çevrilir. Bu sinyaller büyütülür, filtre edilir ve dijital sinyallere dönüştürülür. Sinyaller işlenerek RA ve RZ değerlerine çevrilir. Daha sonra, cihaz ekranında ya da cihazın yönetildiği bilgisayar programı yardımıyla bilgisayar ekranında gösterilir. Yüzey pürüzlülük ölçüm cihazları, taşınabilir ve masaüstü kullanıma uygun olarak farklı özellik ve yapıda üretilmektedir.
Taşınabilir yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı. Makine parçalarının yüzeylerini izleyen, pürüzlülük standartlarına dayalı yüzey pürüzlülüklerini hesaplayan ve sonuçları görüntüleyen bir üretim bölümü tipi taşınabilir yüzey pürüzlülük ölçüm cihazıdır. İşlem tuşları. Büyük renkli monitör ölçüm sonuçlarını ve ayar durumlarını görüntüler. Power/Data güç açma tuşu. SPC çıktısı, verileri yazdırma ve hafıza kartına kayıt. Start/Stop ölçümü durdur veya başlat. Page diğer parametre ve ölçüm profilleri için ölçüm sonucu görüntüler. Mavi-kırmızı her ekranda görüntülenen işlevi gerçekleştirir. İmleç tuşları. ESC Guide, çıkış tuşu, kılavuz tuşu, güç kapama tuşu. Enter menü, giriş tuşu, menü tuşu. Bağlantı planı. Ayak pedalı anahtarı. Yazıcı/RS32C bağlantısı. SPC bağlantısı. AZ adaptör bağlantısı. Ayrılmış pil on-off tuşu. Hafıza kartı yuvası. USB bağlantısı.
Hi, I'm Drew Klaber, and in today's tool tip, I want to show you how to save screenshots from an SJ210 to a micro SD card. To begin, we're going to need an SJ210 surface finish unit and a micro SD card. Remove the panel that covers the I/O ports on the SJ210. Insert the card into the micro SD port. If you'd like, you can replace the cover. Press the power button and slide down the key guard to access the settings buttons. Press the Enter key to go into the main menu. Scroll down using the down arrow and select Set Environment followed by the Enter key. Again, scroll down and select the memory card option followed by the Enter key. The SJ210 recognizes that a memory card was inserted and that it has not yet been formatted. Press the Enter key and the Enter key one more time to begin formatting the SD card. Once complete, you'll see now that our memory card is formatted. Press Home to leave this menu. Press the menu button to re-enter the main menu. Enter again to select Set Environment. Scroll up until Data Output is selected and press Enter. Scroll down to select Hard Copy. Press Enter again. Press the blue button to return to the home screen. To export the current screen, press the Data button. To change what is displayed on the screen, press the Page button, and again the Data button if you wish to export that screen as well. Now that we're finished exporting, I'll show you how to retrieve the data on the computer. Remove the cover, and then remove the SD card from the unit. There are many ways to read an SD card into a computer. I'm going to use an off-the-shelf card reader. Next, I'll plug the card reader into an available USB port on my laptop. Once the card is inserted, the Windows Explorer automatically launches on my laptop. The folders listed were created when we formatted the SD card in the SJ unit. To access your saved images, open the Image folder. Every image that you have saved will be in this folder. Select a file to view the image. Thanks for watching today's tool tip. If you found this video useful, please feel free to like or share, and if you have any suggestions for future videos, please leave them in the comment section below. If you have any additional questions, please feel free to call us at 888-MIDITOYO or visit us online at www.miditoyo.com. Temel kullanım. Giriş ekranına dönüş. Değiştirilen ölçüm koşullarını kaydet. Değişen ölçüm koşulları ile yeniden hesapla. Gelişmiş ayarlar ekranını görüntüleyin. Giriş ekranı. Ana menü ekranı. Ölçüm koşulları menü ekranı. Ölçüm koşulları ekranı. Ölçüm durumu kayıt ekranı. Giriş ekranı. Düzgün iş parçası üzerine dedektör yerleştirin, probun ölçülecek yüzey ile uygun teması olduğunu onaylayın. Buna ek olarak, detektörün ölçülecek yüzeye paralel olduğunu teyit edin. Dedektör ön görünüşü. Dedektör, ölçüm yüzeyi. Dedektör yan görünüşü. Dedektör, ölçüm yüzeyi.
İş parçası, sürücü birim. Yüksekli mihengiri. Düz bir yüzey için burunluk, mihengir için adaptör. Sıkıcı tahrik ünitesi ve malzeme düzeltmek. Ölçüm probunu mihengire bağlarken, ölçüm esnasında yanlış ölçmemesi için sıkıca sabitleyiniz. Hi, I'm Drew Klaber with Minutes America Corporation. I'm here with Jeremy Banks, and on today's tool tip, we're going to be discussing the difference between skidded and skidless surface finish measurements. So Drew, many of my customers have questions on when to use skidded versus skidless surface finish. Right. So do you think you could take a couple minutes and explain what the difference between the equipment or maybe some different uses that you would have with these devices? Absolutely. And to start out, before we really get into the difference between skidded and skidless, let's take a look at the components that make up a surface finish gauge. Okay. So Drew, what equipment do we have here right now? So I have two units. I have a skidded and a skidless system. Okay. These are both made by Mitsui, but these could be, in effect, any brand of surface finish measuring system. All systems are made up of the same components. You have a stylus, and the stylus is the piece that contacts the surface to do the measurement. The stylus feeds into a detector. The detector takes the movement, translates it into a signal that can be measured, and then we have the drive unit, which pulls the stylus and detector assembly back and forth for the measurements. That'll plug into an amplifier, which is where you get your readings from. Now, this is a skidless system, as I mentioned. The skidded system is very similar, except you'll notice that the stylus and the detector are all one piece here. Okay. So I still have the stylus that's protruding out from the detector, but around it is a housing, and that housing is what we refer to as the skid, right here. So what's the purpose of the skid, Drew? The skid is going to act as a mechanical datum for your surface that you're measuring. On a skidless system, that datum is actually inside the drive unit. So you're going to find that most entry-level systems are going to be the skidded unit with the housing around the stylus. So Drew, now that I understand the physical differences between the devices, what are some differences in application? Great question. So let's take this pin, for example. It doesn't have to be a pin, it could be any customer application, but it's a piece that somebody needs to measure surface finish on. Okay. As I'm looking at this pin, there's really multiple areas that can be measured. We can measure the top face, we can measure along the axis of the pin, we can measure over the radius. And that's really going to make a difference which unit we use based off what needs to be measured on here. Okay, well, let's just say I wanted to measure along the axis. Okay, so if you're measuring along the axis, a skidded unit would be great, because what's important with the skidded unit is that after it makes contact with the part, that the skid is always in complete contact with the surface that's being measured. So if you look at the skid here, there's no gaps between the skid and the part anywhere. It's not sitting at a kind of a weird angle to where the beginning or the end of the skid is off. It's nice, even contact, to where if I were to move the stylus or the skid back and forth, it's always in contact with the part. And that's important because the skid is the datum, and if the datum isn't making good contact with the part, you get inaccurate measurements, right? That is correct. So if you were to measure along the axis of this part, you'd be fine. If you wanted to measure the top face of this part, you'd be fine as well. Now what if I wanted to measure radially? That would be an issue with the skidded system. So let's flip the part up here. Now if I were to present the stylus to the area, as I move the stylus back and forth across the part, you notice depending on where I am, either the beginning or the end of the skid are going to be off of the surface that's being measured, right? I'm either going to have a gap at the beginning or gap at the end of the measurement. Right, and this would be bad because that's the datum and it's not making consistent contact with the part. That's correct. Now, if I were to take a measurement with this, I could probably spend some time with the setup and actually get a number that's going to show up on my amplifier, but that doesn't mean that the number is a good measurement that I can trust. Okay, so in an application like this, a skidless system would be better? That's correct. So you'll notice as I bring a skidless system in for measuring, that by not having a skid, I can actually bring the stylus in contact with the surface. I'm going to get a very good measurement here. You're going to be able to trust these numbers that you're getting from this unit. So as long as I stay within the stroke of the detector? That's correct. Okay. That's correct. Depending on the unit you have, that will vary how much actual stylus travel you have. So as long as I stay within my stylus travel, I can measure radially across the part? That's correct. That would be no issue to actually have the stylus traverse from side to side. Obviously, I'm moving the whole drive unit here, but in an actual measurement process, it would just be the detector moving the stylus. Well, Drew, that makes sense, measuring round parts versus straight parts. Are there any other features that would lend themselves to a skidless device versus a skidded? Absolutely. So let's switch parts for a second. And now we're going to take a look at a piston. Notice the piston has a small groove here.
Yeah. on the outside diameter. If we wanted to measure this groove, it might be a little difficult to do with a skidded system because as I start to move my stylus in, you notice the skid is larger than the groove that I need to measure. So I could not actually measure the bottom surface of this groove with a skidded unit. However, if I bring my skidless system in, now you'll notice I can easily not only reach the groove that needs to be measured, but I still have room to measure from side to side along that groove. So let's say that I have a part with a groove that's a little deeper, or maybe it's a little more narrow. Is there some flexibility in the type of styli that I can use? Absolutely. With both the skidded and the skidless systems, there are different styli that can be used with that system. So if you need to reach deeper within a part or down within a groove, maybe at a little bit of an angle for a gear tooth, we can accommodate for that. Okay. There are more styli options available for skidless systems than there are for skidded systems typically though. Okay. So other than the physical limitations of the workpiece, is there any other reason that you would use a skidded versus a skidless device? It's going to come down to what parameters you're measuring. And when I say parameter, most folks are familiar with terms like RA, RQ, RZ. Those are the parameters that you're actually measuring with the surface finish gauge. Because it starts with the R, it's a roughness parameter. Any gauge, whether it's skidded, skidless, can measure the roughness parameters. Okay. If your parameter starts with a W, it's a waviness parameter. We can't actually measure waviness parameters with a skidded unit because the skid itself will mechanically filter out the waveform. So if we're going to look at waviness, WA, WT, or common parameters, we have to start with a skidless system for those measurements. Okay, great. So Drew, I got to ask, if the skidless system seems a little more versatile, why would someone purchase a skidded system? Typically, your skidded systems are going to be your entry-level systems. Okay. They're going to have a lower price point on the initial system itself. Once you get into the skidless system though, you'll find that the replacement styli are going to be less money than a skidded system because on a skidless, the stylus is a standalone, as to where skidded, the stylus and the detector are both one body, one housing. Okay, so if I had a simple measurement where I just want to measure a flat piece for an RA, a skidded or a skidless would work either way. That's correct. And if I want to start measuring round parts or I want to measure grooves, then I might move into a skidless system. Exactly, and when in doubt, feel free to give us a call, look us up online. We'd be more than happy to help determine which is the best unit for not only your application, but for your budget as well. Well, Drew, really appreciate the time today. My pleasure. I really helped me out. I think it'll help my customers out as well. Very good. Thank you guys for watching today's tooltip. If you have any questions or comments, please leave them in the fields below. If you have any suggestions for future tooltips, please let us know that as well. Also, if someone had some suggestions or some questions about how they're measuring their parts. Absolutely. Leave them in the comments below. As always, if you have any questions, please feel free to give us a call at 888-MITSUTOYO or look us up online at www.mitutoyo.com. Kalibrasyon aşamasında hassas pürüzlülüğü örneği ve dedektörü ayarlayın. Hassas pürüzlülüğü numune ve dedektör. Standart tip geri çekilmeden tipi. Kesici işareti. Dedektör. Enine izleme tipi. Kesici işareti. Dedektör. Aşağıdaki sırayla ekranları, giriş, ana menü, hesaplanan ölçümler, şu anda kayıtlı kalibrasyon değeri görüntülenir. Giriş ekranı. Ana menü ekranı.
Hassas pürüzlülük numune değeri ile gösterilen kalibrasyon değeri karşılaştırır. Onlar farklı olduğunda, hassas pürüzlülük örneği ile eşleşecek kalibrasyon değerini değiştirmek için Alt menü, kırmızı tuşu basın. Giriş ekranı, ana menü ekranı. Kalibrasyon ölçüm ekranı. Ölçüme başlamak için Start Stop tuşuna basın. Ölçümden sonra ölçüm değeri gösterilir. Giriş ekranı, ana menü ekranı. Kalibrasyon ölçüm ekranı. Kalibrasyon bitirmek için Update, kırmızı tuşa basın. Ölçüm dalgası görüntü ekranı. Kalibrasyon ölçüm ekranı. Ölçüm gerçekleştirme, ölçüme başlarken, iş parçasını ayarladıktan düzgünce sonra, ölçüme başlamak için Start Stop tuşuna basın. Giriş ekranı, ölçüm dalgası, görüntü ekranı, giriş ekranı. Page tuşunu kullanarak ölçüm sonuçlarını seçme. Giriş ekranında Page tuşuna bastığınızda ölçüm parametreleri, gelişim profilleri, BX, ADC grafikleri ve ölçüm koşulları listesi görüntülenir. Giriş ekranı. Dönüşüm parametreleri görüntülenir. Giriş ekranı. Gelişim profilleri ekranı. Grafik ekranı. Koşul listesi 1. Koşul listesi 2. Ölçüm koşullarının değiştirilmesi. Aşağıdaki ölçüm koşulları ekranını sırasıyla görüntüleme. Giriş ekranı. Ana menü ekranı. Ölçüm koşulları menüsü. Ölçüm koşulları ekranı. 1. Değerlendirme profilleri kurulum ekranı. 2. Parametre ayarı ekranı. 3. Kesim değeri ayar ekranı. 4. Aralık kurulum ekranı. Yön tuşları ile değiştirmek istediğiniz ögeyi seçin ve Enter menü tuşuna basın. Seçim ekranında öge seçin ve Enter menü tuşuna basın. Sorun giderme. Hesaplama sonucu anormal. Dedektör sürücü birime düzgün bağlanmamış. Dedektörü sürücü birime düzgün bağlayın. Aralık asıldı. Sonuç, ölçüm aralığını astı. Ayar noktası doğrultusunda cihazı doğru ayarlayın. Ölçüm aralığını arttırın. Cihaz açılamıyor. Batarya gücü az. Bataryayı off yapınız. Bataryayı şarj ediniz. Bataryayı on yapınız. Hi, I am Prahlad Thapa. I am Project Manager at Mitutoyo Europe. I will show you how to conduct surface roughness measurement with Mitutoyo Surface Roughness Tester SJ210. Mitutoyo Surface Roughness Tester SJ210 is a portable measuring instrument that allows you to easily and accurately measure surface roughness.
The instrument is very practical for on-site measurement applications. The drive unit can be separated from the display unit using a cable, allowing more flexible measurements. Data can be quickly transferred to and from a computer via high-speed USB interface. The free download software USB communication tool is available in our web page for making a test reports or even start the measurements. Let's switch the device on. The Surftest SJ210 has a colored LCD display that provides excellent readability and an intuitive interface. The LCD also features a backlight for improved visibility in dark environments. Now, I would like to introduce you to the simple and quick use of Mitutoyo Surftest SJ210. So, let us conduct a roughness measurement on this workpiece with the compact portable device. We start by pressing the menu button. Now, I select measurement condition and then setting. First, we define the standard. Mitutoyo Surftest SJ210 supports various industrial standards. For this measurement, we select an ISO standard. Now, we choose the required profile. We will measure surface roughness, so we select R profile. Then we define the roughness parameters. Surftest SJ210 supports various roughness parameters. We use the Gauss filter for this measurement. Lambda C is the filter setting. This is one of the most important settings for roughness measurements. The selection of filter we apply depends upon the tolerance mentioned in the technical drawing. ISO 4288 provides us with the guideline for selecting the required filter. In this case, I will use 0.25. The SJ210 automatically chooses lambda S according to our selected lambda C. N is the number of our sampling length. According to the ISO standard, 5 is the default. However, it can be changed in the SJ210. Pre-post travel of the detector during the measurement can be switched on or off. If necessary, we can change the measuring speed. Also possible, a change of measuring range according to the measurement position. Now, we have finished all the setting for our measurements. Next, we press the Start button. The drive unit conducts the measurement and the LCD shows the measured profile. By pressing the page button, we can switch to other pages of the screen. We can check the roughness profile and other detailed information by pressing the page button. For the next measurement, the device remembers the setting, so it is not necessary to redo this process.
As you have seen, taking roughness measurement with Mitutoyo Softtest SJ210 is a quick and easy task. If you have any further questions, feel free to contact Mitutoyo. Masaüstü yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı. Yüksek performanslı ölçüm sistemine sahiptir. Hareketli ölçüm kolonu ile donatılmış, bu referans düzlem sistemi, birincil profillerin gelişmiş ölçüm görevleri için tasarlanmıştır. Pürüzlülük ve dalgalılık profilleri tam otomatiktir. Tüm eksenler servo güçlüdür. Aynı zamanda bunlar yüksek hızda pozisyonlanabilir. Mitutoyo America Corporation is excited to introduce the Enhanced Form Tracer Avant series, our latest innovative surface roughness and contour measurement machines. New features offer time-saving benefits for the end user. The most significant enhancement to the Avant is the redesigned hot swapping method for changing surface and contour detector heads. This feature improves the process of exchanging detectors between surface roughness and contour measurement. This process eliminates the need for tools and powering off the control unit to exchange detectors, providing a time savings of 70% over previous models. The exchange detector also recognizes the software seamlessly. The C4000 detector offers a new stylus protection function, which controls the downward movement of a stylus. Utilizing the current Mitutoyo Form Tracepack software, the downward motion is slowed, so the stylus can be detected when dropping off an edge during measurement. This reduces the risk of damaging the stylus tip. The retraction speed of the stylus arm on the enhanced Avant series machines is 58% faster, dropping retraction times from 12 seconds to 7 seconds over previous models. This greatly reduces setup time and increases overall productivity. Another feature is the addition of operation keys to the remote joystick box. Parts programming and workpiece setup has never been easier, since the machine can move into position without looking away from the part. The surface roughness detector allows you to position the detector to measure by simply pressing the Auto Set key. An operation key for changing the stylus direction on the contour detector has been added for quick and easy access. On previous models, this was performed only through the software. All new Form Tracer Avant models can be upgraded and retrofitted with optional detectors, which offer more versatility in measuring applications. These options include adding a contour measuring detector on standard surface roughness models, adding a surface roughness detector standard contour measuring models, adding other optional roughness detector holders for orientation on standard roughness models. The new design of the Form Tracer Avant also provides unification of the overall Mitutoyo brand and offers an optional redesigned space-saving air isolation machine stand. The new stand incorporates a concise all-in-one setup for the monitor, control unit, and CPU, and is an option which is available to order. The Enhanced Form Tracer Avant Series surface roughness and contour measurement machines are designed for today's smart factory with faster throughput, precise accuracy, and advanced information and production management. For more information on the Mitutoyo Form Tracer Avant series or to schedule a demonstration, please visit our website at mitsutoyo.com or call us at 888-MITSUTOYO. My name is Oliver Senftem and I am a product manager at Mitutoyo Europe responsible for form measuring devices. In this video, I would like to introduce you to a great new Mitutoyo measuring device, the Round Tracer Extreme, which combines 3 conventional instruments into one single form measuring device. By integrating the measuring functions of form metrology, contour measurement and surface roughness analysis, this machine really lives up to the name Extreme. To ensure you can work as accurately as possible, the workpiece must be aligned at the start of each measurement by the Round Tracer's fully automatic and motorized centering and leveling function. For this, we are creating a workpiece axis by measuring, for example, 2 rotational profiles.
The new centering table architecture reduces position and axis deviations of the object to be measured and brings its workpiece axis perfectly coaxial to the rotary table axis. Thus, the table rotational accuracy of 0.02 micron can be utilized completely. And of course, this process is entirely automatic. After the centering and leveling process, we can start GD&T measurements and analyses such as roundness, straightness, cylindricity, run-out, perpendicularity, just to name a handful. And of course, workpiece geometries can be completely different. For instance, measuring deep inside a thick-walled workpiece can be done with a newly developed 3-position motorized sliding axis on the detector holder. This helps avoid workpiece collision while enabling continuous automatic measurement. While conventional measuring devices wait for the 0 degrees table position to start collecting data, the Round Tracer Extreme can start collecting data at any angle. And in combination with the increased drive speed of 100 mm per second in X and Z, this means considerable improvements for both time and throughput. As a side effect of this high positioning quality of the table, which shows no significant erratic behavior, the analysis from our M-Cube Map software even allows the measurement and analysis of lead twist parameters. These are important to ensure leak tightness between the shaft and its sealing ring in the automotive industry. In addition to the mentioned 3-position motorized sliding axis on the detector holder, the particular CNC detector unit offers enormous flexibility and can be rotated fully automatically in the desired measuring direction. Mitutoyo has added a huge number of styli that fit almost every requirement, such as small inside bores combined with an accurate straight stylus tip position of 0 degrees, or inside grooves with a cranked stylus, and many more. As mentioned at the beginning, the Round Tracer Extreme can do much more than a conventional form measuring device. Just by using the contour stylus, the high-precision tracking contour measurement can be performed in the X or Z direction, including the necessary stylus tip radius correction. The geometric contour analysis can be carried out in combination with our extremely capable Form TraceBug software. In addition, low-noise roughness measurements equivalent to a conventional roughness measurement system are possible with the Round Tracer Extreme by using the surface roughness detector. The surface roughness measurement can also be done in Z and X direction and even when rotating. The famous manufacturer of surface roughness tester Mitutoyo has a huge number of existing roughness detecting styli from the Surftest series that can be used with the Round Tracer Extreme. So, the new Mitutoyo Round Tracer Extreme combines several device functionalities such as GD&T, contour, surface roughness measurement and lead twist analysis in just one device. And all of this with the highest level of accuracy, reproducibility and repeatability of measurement results. It truly is a quality assurance game changer. For any further questions, please contact your local Mitutoyo. Thank you and stay healthy. Yüzey pürüzlülük ölçüm değerleri ve anlamları. RA, pürüzlülük değeri aritmetik ortalaması. Yüzey pürüzlülük ölçüm işlemi sırasında yapılan ölçüm değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. Bu değer, yapılan tüm ölçümlerin ortalaması alınarak bulunur. RP, perdahlama derinliği. Parça referans yüzeyinden en büyük sapma mesafesidir. RZ, maksimum pürüzlülük derinliği. Parça yüzeyindeki en büyük çukur ve en büyük yükseklik arasındaki farktır. Yüzey pürüzlülük ölçüm değerlerinin teknik resimde gösterilmesi. Yüzey pürüzlülük değeri teknik resim üzerinde, işleme yöntemi, izin verilen yüzey pürüzlülük değeri
ve diğer tüm yüzey işlemleri ile birlikte gösterilir. Bu gösterimler ISO 1302 standardında yapılan tanımlamalar doğrultusunda gerçekleştirilir. Yüzey durumu için esas grafik sembolü. Talaş kaldırılma gerekliliğini gösteren genişletilmiş grafik sembolü. Talaş kaldırılmaya izin verilmediğini gösteren genişletilmiş grafik sembolü. Tüm yüzeyler için grafik sembolü. Detaylı gösterilmesi. A. Ra sembolü ile beraber mikron cinsinden yüzey pürüzlülük değeri veya mikron cinsinden diğer yüzey pürüzlülük değerleri ile birlikte verilir. B. Birden fazla yüzey pürüzlülüğü varsa bu alan yazılır. C. Üretim metodu, işleme, kaplama veya üretim işlemine ait diğer yöntemler bu alana yazılır. D. İşleme izlerinin yönünü ifade eden sembol buraya yazılır. E. İşleme, talaş payı, milimetre cinsinden bu alana yazılır. F. Yüzeyin işleme kalitesini veren pürüzlülüğün sembol harfiyle birlikte mikrometre cinsinden sayısal değeri. Yüzey işleme izleri. Sembolün uygulandığı görünüşün iz düşüm düzlemine paralel izler. Sembolün uygulandığı görünüşün iz düşüm düzlemine dik izler. Sembolün uygulandığı görünüşün iz düşüm düzlemine göre her iki yönde eğik paralel izler. Çok yönlü izler. Sembolün üzerine konulduğu yüzey merkezine göre yaklaşık olarak dairesel izler. Sembolün üzerine konulduğu yüzey merkezine göre yaklaşık olarak radyal izler. Serpiştirilmiş yönsüz nokta şeklinde izler. İşlem türüne göre ortalama yüzey pürüzlülük değeri, Ra. Yüzey pürüzlülük mastarlarıyla yüzey pürüzlülüğünü ölçme. Yüzey pürüzlülük mastarları, iş parçalarının üst yüzey kalitesini görsel olarak ve dokunarak eşleştirme yöntemiyle kullanılır. Ayrıca, yüzey pürüzlük ölçme cihazlarının kalibrasyonunda kullanılmaktadır. Temel amacı, kalite kontrol işlemi öncesinde bozuk yüzeyli parçalar olup olmadığını gözlemlemektir. Bu mastarlar çoğunlukla aşınmaya dayanıklı olması için paslanmaz çelikten üretilir. The Fowler Surface Roughness Standard, part number 5272000-0, ideal for checking and identifying specific surface finishes. This one contains 30 different specimens, some for flat lapping, reaming, grinding, horizontal milling, vertical milling, and turning. Parts can easily be compared using a loop or the fingernail scratch test. Supplied in a fitted pocket case with a full 1-year warranty. The Fowler Surface Roughness Standards. Üretim yöntemlerine göre aşağıdaki yüzey pürüzlülük değerlerinin karşılaştırılması bu mastarlar ile yapılabilir.
2.5 होना चाहिए.